ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட நிறைய வியூவர்ஸ் ஓட்ஸ் ஆம்ப்லேட்டை பார்த்துட்டு இதே மாதிரி ஹெல்த்தியாக அதே நேரத்தில் டேஸ்டியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க. அவங்களுக்காக நாங்கள் இந்த வீடியோ பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம 200 கிராம் பாசிப்பயிர் போட்டுக்கலாம். நம்ம பாசிப்பயிரில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி 1 டே நைட் ஃபுல்லாக ஊற வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் டே பாசிப்பயிர் நல்லா ஊறிடுச்சு. நம்ம ஊற வச்ச பாசிப்பயிரை கிரைண்டரில் தண்ணி ஆட் பண்ணாமல் கிரைண்ட் பண்ணிடுங்க. இது நல்லா கிரைண்ட் ஆக 15 to 20 மினிட்ஸ் எடுக்கும். ஆஃப்டர் 20 மினிட்ஸ் நல்லா கிரைண்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம 1 டீஸ்பூன் உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த மாவை இட்லி ஊற்றுற மாதிரி ஊற்றிக்கலாம். நம்ம இந்த இட்லி பிளேட்டில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவி அந்த பேட்டரை ஊற்றிக்கலாம். ஸோ தட் எடுக்க ஈஸியாக இருக்கும். இது நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. இட் டேக்ஸ் டு குக் அபவுட் 15 to 20 மினிட்ஸ். இந்த இட்லியெல்லாம் எடுத்து ஆற வச்சுருங்க. இப்போ பாருங்க, இது அழகாக நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது, அதே நேரத்தில் ஃப்ளஃபியாகவும் இருக்குது. இப்போ இந்த ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம இட்லிக்கு தேவையான மசால் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போதைக்கு நாங்கள் லெபான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இன்கேஸ் உங்களுக்கு லெபான் கிடைக்கலன்னா 1/2 kg தயிர் எடுத்து அதில் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Heat the pan. Add some oil now. Now add 1 teaspoon of mustard seeds. Allow it to fry well. Now add hing. Tamil வந்து காயம். Now add 1 teaspoon of badam peanut. Fry it well. Now 1 teaspoon of chopped ginger. Fry it well. இப்போ 2 காஞ்ச மிளகாய், 2 chopped onions. Fry everything well. Add curry leaves to flavor. Fry it for in low flame. It is a must-try recipe. Now add 1 liter of lemon and turn off the stove. Now add the idli pieces in the lemon mixture. Mix everything well. Wow, it is healthy than you think. Are you struggling to feed your kids idli? You can try this recipe. It is colorful and healthy. Season it up with your favorites. See you next with interesting video. Don't forget to try this recipe. Bye bye. Bye bye.